Yo, mambo vipi? Welcome to the Basdom podcast. This is the first episode in 2024. We're doing it major. Every time I come to this podcast after a very long break, I'm always alone, but today I'm not. So, quick fast, I'm gonna give credits to people who are in this room today. Shout out to Chris Black behind the cameras, and shout out to Team Shots for the wonderful setup, man. We're doing our pod different. I told you at the end of last season, manze. Niliambia the moment mnaona tukirudi hapa hivi tunarudi na ubaya. I think this is a lighter degree of ubaya. You give us credit for that. We've always promised our fans we're gonna bring visuals, but it took the longest time, and finally here we are. We're doing what we promised to deliver. Tumeshinda serikali ya Buda. We delivered. So right before we dive into much, you listen to the voice of Ted, the poet. I'm the host about the Basdom podcast, bringing you the one and twos from Kisii Town, Bosongo City. Shout out to everybody listening to us, whichever part of the globe you're listening to us. Unajua hii podcast tunasikika before we introduce Basdom. Our podcast tunasikika in over 10 countries. Thanks to Spotify. So big shout out to Spotify for podcasters. You've given us a voice that not so many people have given the content creation in a long time. Spotify has made it possible to create content from your comfort zone, and shout out to everybody listening to us from Spotify. So if you are a new listener, this is the Basdom podcast out of Bosongo City. Click the follow notification button to get updates of our podcast in Spotify. And if you didn't hear me wrong, I mentioned cameras, so meaning we have visuals which will be dropping in a few hours per YouTube. So also follow our YouTube channel at the Basdom podcast. Click follow the subscription button and of course the notification button to keep posting video wanazipata vula, mambo ni vula siku hizi. So in studio I have a friend of mine. We've been friends for the longest time. I think since Ningei Tao. That's a couple of years ago. You like that years shit? Kitambo. Yeah, it's Kitambo long. So my school kulikuwa na village ilikuwa inaitwa Kitambo. I've been thinking of that place for the longest time. Nikikanga hiyo place ilikuwa ina Sembo. They wanasemanga Sembo pima pero wacha maembe, that thing. So hiyo village inakuanga na maembe most maze. So juu yetu tulikuwa naiba kwa at games time after the afternoon remedials. Games master alikuwa anasema juu population ni mob, hatuwezi enda, kulikuwa na hiyo rule ya kupiga lapo around fields. You come connection. Kuna soma shule kubwa bro. Nisoma shule kubwa gani? Shule kubwa V Aquinas. Tibia Aquinas. Hebu semeni kwa comment section kama Aquinas ilikuwa shule kubwa. Until ni check hizo comments, mimi sitasema shule nilisomea. Ilikuwa kwa Sembo. So in Sembo during games time tulikuwa tunatoka nje ya shule. Tuende tukimbie marathon kwa vile ya distance refu hapo kidogo. So kulikuwa na fomu ya kuamia mambo za watu. So tumetoka huko tumekula makidheri bana. Unatolea games na una juicy mango zimeangi. So au ma villagers ni kadi walikuwa wanapenda tukiwa raid. Ilikuwa some banditry. Ilikuwa bandits wa mangoes man. So let's say tukitoka hivyo hadi walikuwa na anticipate tutaenda vandalize mashamba zao. So walikuwa wanangoja tu benzina ndio suit ya mabesheni. Mega Kisii. Walikuwa wanangoja tu hivi. The next day wasikia mama ameterrorize mashamba huko, amekuja kuipenzilo pesa. Sasa wanasema hizo mango zilikuwa ready wapeleke soko, lakini wataiona. So kauli inaonekana kwa shamba mzee. Unakuja unafainiwa, unalipia besheni moja ilikuwa inakuwa 300 bob. So ulikuwa na rule ya 13 times 5. So you pay 3 stations. Anyway, ulikuwa naiba mangos, unatoa naiba kura, so definitely some people doing what.
So, you know, it's stealing votes out here to the most people to Mango. So, in studio, I have a long time friend of mine, Ntaja introduce before kicking in. Yeah. What's up? Me naitwa Monte. Mimi ni mbosongo by assimilation. I've been assimilated into the culture. Unaweza ona wanapigwa uzito. Yeah, so manze, I'm happy to be here. It's been a goal of mine, a dream of mine. Kufika kwa hii podcast ile mbaya. I've been praying for this day, and finally I'm here. I'm glad, and hopefully we'll have fun. Yeah, so that's it. This Monte Jinako official. No, Monte si official. Unapenda Jinako official? Napenda zingine. Uko na majina. Uko na majina ngapi official? So Monte, welcome to the podcast bana. Yes, I tell why, but most of my friends, Kawewe, Kina Chris, I wouldn't say you right from the beginning of the podcast here. But most of my close friends, just link after, like how nikawa napanga my fans pia, so hatujai kuwa na any of my friends at production level, so nikitupia mimi nimekuwa nikilook forward to kwanza mtukae umse conversations zote wallahi zinapanga show ni bila tujai capitalize usee inafanga tu tukue na movie cameras you like see experience yetu if I'm not wrong zinapanga movie kind of which hiyo ndio kitu imekuwa ikifanya despite kwa podcast leo history ya show ilikuwa kitu niliamka tu ikigonga akili yangu like I'm not crossing to Monday. Umse nilimtafuta last Monday. It's back. I'm sure me lazima tu nipige comeback kwa the pod yani like siwezi acha mafans wameangalia tu. Everybody I'm meeting is asking me about the podcast. I'm telling them, hey tulieni bana. I'm bringing good stuff for you man. Good stuff take time. Right about now to go up every doing it. You are the first guest of 2024 man. Uzito. Unikumbushe nisikuite guests tena sawa. Uzito. First guest in 2024, so tulikuwa na new year ndio. Yeah. But happy new year still. Uzito. Over the crossover that period 31st to 1st. Watu wamezoanga kukuwa na ile chat ya New Year resolutions. New Year resolutions, but this time people are watu walikuwa kind of waoga kuongelea because unaongelea una proclaim 2024 you are like mwaka ni yangu then 2017 iko hivi na kucheck yo nigga you said that about me kulienda aje kwa hiyo nika umeat break madem kadhaa alafu ex wako nakupata unaambia so how is it for you? Uko na resolutions ama hope you require? Sasa hadi sisi sema ni new year resolutions. Naweza sema tu ni resolutions. Ni resolutions. Sasa nimekuwa nazo for the longest. Kwanza wewe time yako unajua unadaingi kwa dimension nyingine yetu. So wewe yako hadi ukiweka the factor of time hapo. Resolutions hizi zinaweza kuwa tu obsolete. Sasa unasikia tunasema yani this is a new year anything. So how have been the first side tunaingia like the third week in January? Yeah, exactly. How's it been? January has been awkward. It's been an awkward month. Aje. Unajua nimezoea January kuna kale kajua fulani. Huko najua. Kinyoa tu unaoshwa ile mbaya na joto fulani. Lakini funny hata vile tuliingia hapa sikuwa joto ama ilikuwa kufanya ama ilikuwa light. Nilikuwa nimesikia trickle sweat hadi kwa shades hapa bana. Wewe una sweat today. Gotta remove them man. Kwa swali waliniona couple of years ago
Uzito. So January has been awkward. Yeah, it has been an awkward month. I toy the real self. It's not January. Nika inatuvako. Only expect in January. We must expect makabe. Labda Rezo aliomba, alipray. Akafast on your behalf. Taxman. Uko naingianga hivi bana ndogo. Testing waters. Lakini ni ukweli mzee. People are expecting watu walikuwa wanaogopa ku proclaim their resolutions to the frequent disappointments. Na usidhani juu yako pia. Maybe the problem. Kuna mtu sahi anadhani labda ni nani. Kwa msema hali sahi kwa hivyo juu anadhani alinalaniwa mzee, si laana mzee. Ni time. Inalingana nakimbia kwa frequency gani, so resolutions zinakuanga important pia. And I think kuproclaim ama kudetermine achievement ama success on your side inakuanga kitu healthy psychologically juu kwa kuna something in mind so tamu. You see agreement. Enjoy. So like siwezi sema from experience lakini from what you observe. Sijui hiyo bado na observation ina for learned experience, but yeah, from what I have seen and observed so far, that zile resolutions kwenye tunazistating yani hazikuwagi kama unajua resolution is I need to do this and do this and do this. Lakini sasa most of the time unapata wase wanasema by the end of this year we would have done this. There's a way phrasing ina differ. Ukisema I need to do this and do this and do this. Ukisema by the end of this year I should have done this. Kuna venye zina act differently on your mental. So gani iko na positive impact? For me, I feel like unafaa kusema I need to do this and do this. Meaning you haven't done them, but ukisema by the end of this year ushajifunga in a certain manner, inafika place yenye tunaweza sema ushaanza kucelebrate achievements zenye bado ya kickstart. Ni kama kuplania ya betting umestake. Exactly. Umestake hapo hivyo na 10 bob umeingia lika bambe toerewa. Waza unakuanga alafu unaanza hadi midi moja avieta. Ama avieta. Exactly. Juzi ulikuwa unaambia sijui avieta. Ulijaribu michezo ya shida. Bro, ile shughuli ilienda na pesa yangu within seconds. Avieta the most tumetengeneza kwa Avieta mimi ni 100 bob. That's why I don't trust that shit. Na nilikuwa na bet na mbao. Sasa wewe kwa hiyo sijui ilikuwa ni betting site gani nilikuwa natumia. Nikelea kuna unaweza kelea bet mbili. Unaweza kelea mbao juu na mbao chini. So juu si kitu kama ticking time bomb hivi inaenda hivi. So mbao yako unaweza stake twice. Ustake mbao ya kwanza as it's running uone bado ya dead lakini udai kupozea ukitoa ile imefika kitu ka 70 so usha make profit ya 20 bob yako ya juu na chini kuna withdraw 70 kwa hiyo ya juu so umerecover capital yako so unangoja hii ya chini ndio jamaa na lamba chini mzee ni Avieta makopa generally I'm not a gambler. Sijui naogopanga lose bet. Sasa nikiekeleanga inakonga mostly impressions. Nikiona mzee hapo amekazana game I'm like pia mimi naweza play. Sije shinda betting more than 2000 bob. I guess. Hata maybe 1500 kweli. I don't think so. Lakini ile shughuli imedesign in a way that wewe as a player hautawahi hata kama una win. Hiyo si winning. Utakuwa na win. As in imedesigniwa wewe the house. Unasikia the house never
the house won't lose. Time on the umejengwa hivyo. Hata umeshinda sikia how much eventually there's a way the house will win. This business these people win millions. Sasa story yao nasikianga ati hado si ati naonga bado. Hado pia ati wana invest somebody like mwenye ana win multi-bet. Mse amekeleanga like anachukua doa yake kadhaa, so anatafuta different angles. Ukiwapata tawa amekaa kwa mabench wanachambua magame, mtu hadi ako na whole hardcover book bro, mali anachambua magame hivi, anajua jackpot in the last kitu kaa wiki mbili. Sema kwa hizi games anataka kuchambua zaidi ni so by the time anashinda unapata yeye ameka combinations ina run up to 10,000 Kenya. Yani ameamua anaiendea. So alafu kuna watu sisi sasa tunadai kubet na 100. Kwanza nikifikirianga naenda ku lose mimi, hiyo ndio reason mimi siwezi bet na more than 100. Nikiekelea most ni so na kwanza ka betting site maker na so juu ni minimum deposit walikuwa nasema. So ilibidi tu niweke, so hata nikiweka bado na split hiyo. Napima waters na each one kizama cheza karani mtapa vieta hapo ya kupata 70 bob ya withdraw ni recover chwani yangu, heri nilale na chwani. So that's that mimi naogopa betting leo. Drake the certified lover kama si Drake because shema kasema amekelea ni 700,000 ama 700,000 USD on Sean Strickland, the Monte the Monte places ametandika hapo hivyo mazee. So Drake alikuwa na stand chance ya win around 1.2 million USD. So 700 short. So I think it's just a thing to kuna Conor McGregor is from Canada. Yeah, Conor McGregor is from Canada. During the boxing fight kati ya McGregor na Mayweather, Nani was team Drake was team McGregor. I think he staked again at that time. He lost. Mayweather alifanyile kitu. Then there was a fight between McGregor again and Khabib the Russian guy. Khabib's first name, yeah. Drake aliekelea tena, Khabib akapiga mtu wake plus mafans wao. So I think Drake ni mtu brave hard luck. But me, I'm not about that. Ukisema resolutions ni a matter of phrasing ama nini. Si bora umeisema, whichever approach you act upon sincerely yes. Either way, kuna mtu atasema hiyo design unasema na pia sema the right way. So it makes a difference pia man. Yeah, but either way ina come back to the individual. Mimi last year sijika nilikwambianga nilichukua sticker like this. Nikaandikia ile design ya high school man. Nikaandika everything I wanted to do over that year from January to December. So nikastick kwa wall yangu, nisikuwa na stay. So everything I had to do here, I had exams I had to do. Nilijiambia kwanza na chuo mzee. Nikarudi nesti. Nikajiambia hapa mesti juu sikuji siende hata daro, niko na exams nafaa kufanya. So every exam I used to do ya tunaandika hapo hivyo. Every biz I had to run na niliandika hapo kwa hiyo like regardless of the time limit. Kwa hiyo kusa kuna watu jirash. Ndio mama nasema hivyo. Kuna mtu anaji captivate kwa time frame fulani ya kufanya kitu. Na si kitu yenye hata ni of importance sana kwa life yako. Like ni kitu itakusustain, tuseme maybe a business, but what business do you want to come up with from a simple thought to a self-sustaining business by the end of 12 months? Si rahisi. So hapo hivyo from the conceptualization of what you want to do, kuna the action part might take time, might take resources, might take human, financial and some other physical resources. So ukijipound kwa time frame fulani kudu shit na kwanga tricks sometimes. So mimi nilijiweka tu cafe, so I used to
from the podcast. I have to say, kwanza last year I did the most number of episodes. I even ended up right before Mega Chill Out the event. Did you take a break so that we can market the event separately? But at that time nilikuwa na feel nimefanya not so much episodes, but I did a couple of episodes that gained traction towards our podcast, and right at that time people were listening to our podcast, people knew what we were doing. So I was running things regardless of their time frame. Nilikuwa make sure that they are done. Na mimi ilikuwa a mindset thing. So I think ilikuwa a booster psychologically. So me premeditate vitu hivyo, me I'd say it works for me. I recommend it to mtu goal oriented. So ukiwa na resolution lazima uwe na goals pia. Uwe goal oriented. Siku kusema tu you want something then you go back, relax, think it will come and see what plan. It doesn't work like that. So me I think it's all a matter of mindset. Usiogope ku proclaim kitu. If you want to do something, just go ahead and do it, man. Uswai tense. Things just fall in their own place. So it's been a couple of days January. Juzi ilikuwa nakwambia we have 18 more days to go. Na ilikuwa 18. So January nakwanga double usiku na mchana. Zote mmoja, 24 hours usiku, 24 hours mchana. So the country has been heated up. Last year there was a lot of things I had to talk about last year, but with the time it was I was just let them slide. Tuliona vitu mob sasa zikihappen, especially at the end of last year. Tunapanga na hizo conventions, things that were happening in Shakahola, like the economy was on the rise, like country ilikuwa too bundled up in confusion. So we were in at a point where we couldn't rely on our leaders. We couldn't rely on our social bases. Tulikuwa na watu wanadeti kwa kanisa. Now tunafungua 2024, a whole new chapter of horror bad of the economy is on the rise. Dollar becoming the Kenya shilling becoming more inflated. Our economy is generally going to inflation. So then there is the Monte femicide. I talked about it on TikTok. People follow me on TikTok probably would have seen. I was addressing that issue, where we give names to things and situations. Like now a couple of women, not a couple of women, I'd say the ones that have been on the limelight, we can count 3. So 3 women have been murdered over the recent past years kwa media. Then there's a lot of call out where women are calling out men to stop killing women. So when I say that, unaona ni kama there are two sides, women on this side and men on this side, and the issue is women are being killed by men, and they call it the femicide, the unjustified killing of people targeted mainly towards women. I think that's the definition of the word femicide. What's your take on this thing? I think I said enough on TikTok, but I'll repeat my point right after you want to say. No. So key topic so kweli it is very controversial. Kumbuka the other day I tweeted something, and your tweet ilikuwa influenced na some other tweets zenye nilikuwa nimeread concerning the same topic. So I remember there was this lady I'm following, alikuwa na tweet about how you remember the issue with DJ was it DJ? No, not DJ. There was a certain DJ, an artist. DJ this mwenye mtu alirushwa. Yeah, there was a kid. What was his name? CBO DJ alikuwa nani? Ni fax ama DJ Faxo. There was that thing. So this lady, she picked that particular case,
akasema when a male person who's murdered, like we were all up in the case, and we were forced, pushed, and eventually like DCI came through. So she was asking, why is it that when a lady dies in a somehow similar situation, there's no similar push from from the public generally, and ili have thinking. But there has been, see what wamekuwa kipush. Yeah, there was push, but if you compare the two cases, like there's a difference. Gani in your view, can you pay more attention? Like let me be very impartial, anything, but nikiangalia our side, when the guy was thrown from the windows huko juu, there was so much uproar from the public compared to right now. I'd say ilikuwa kwa sababu the person involved alikuwa public figure tena. That's the only point time Kenyans who are vocal. I wouldn't frame it like that. Watu wangapi wamerushwa kwa balcony kasa? Okay. Sikasara. Isn't watu wakasama. But you people, hey, you love being Superman. Mimi hadi nashindwa. Ama unapanga auditions za Superman. Nasemaga pipe ingekuwa kasa. No. Anakuwa ameambiwa ruka hapa, unaweza ruka hapa nikupedrike. Imagine unadedi kwa ile line ya kina scam cardinal ati una hata nini unakanya na shonde. Shurio kutoka rooftop unakia shonde. Very pipe business. So anyway, kitu nataka kusema ni I think we've been addressing the issue wrongly. As in some of us to try to create a competition. So that's a very wrong approach to address the issue. We've been approaching the issue as a competition between the male and the female. And again, like for that particular posting I'm talking about, that woman alikuwa na address the issue more of like the competition, which should not be the case. My view is that an 18-year-old woman, a man, is an adult. Sindio? And they have wakona akili, sindio? And hii akili, they are supposed to use it to better themselves, to protect themselves, to make decisions generally. Exactly. So, like, staki to come out as someone who blames this. You say, man. Here's the thing, ladies, women, female gender, they're supposed to take care of themselves from as early as their decision making. Unaona get? Nikiamua nadai kwenda kulink up na Ted Rongo ama ni Kanairo ama Mombasa or anything, this decision inafaa kuwa very well thought. Una get? I spread to make some random decisions at Ted amenita form yani. Una get? Shoma amenita Ted amenita form Malindi ati nakimbia hivyo. You should make a decision based on who is Ted. Una get? How does he act? Hii venye amenita form, yeye mind yake anafikiria nini? And have I made it clear with him that nikikuja form mimi nakuja tu keep company ama mademo kimeke decisions kwa hizo unawaambia unadhani kuna na watakuwa naona madetro? No, here's the thing, like come on. Hii we should be impartial tena. Wewe mademo ngapi umeita una first date na kasha watu regardless? Bro. You get my point. So ni ngumu mademo afanye mtu na no, here's the thing. Hata saa hii ukienda kwa contact yako kuna namba fulani tu ulipoanga tukimpigia saa hii atakwambia acha na kushow kidogo tu huko sana usiku. But here's the thing. You are part of decision making. Hiyo fake kwa case unafaa kuanalyze msee ujue. Huyu msee hapo na tabia gani? Mimi nakujua kama wewe Ted. Ukita DM Diani, hujamuita kumuonyesha ati ile ni mlima, ile ni nakujua, si ndio? Umemuita muonyesha sili. Exactly.
So kitu nataka kusema ni dem boy, but specifically madem ndo wamekuwa victim most of the time. Dem wanafaa kuwa very analytical, analyze the situation, analyze the person. Sitaki kusema ati are you blaming the women for, that has been the debate. Ati ukisema be careful, ati are you trying to say that I'm the one who is in the wrong? Demaki atuseme, unfortunately, if our girl gets raped and then you go to them like you should be more careful. Unaniblame sasa. That happens hata kwa relationship, like unajaribu kuambia dem shit. You like unampatia the voice of reason yenye una feel probably alikuwa like, then they turn that, they victimize themselves from that. There's that kind of victim who Jumi might take what I was addressing on TikTok a couple of days ago. I was saying mimi nilikuwa na feel boy jail stories ziongeleangu, unless it involves public figure or people we think we know. Not only for men, even for women when they die, like Kenyari's sister. The only reason there was uproar that much, it was Pastor Kenyari's sister. Pastor Kenyari apparently is a public figure. He's ni msanii. So achaka kuna sarakazi za kanisani bana, watu wana everywhere. So Kenyari ni msanii, we feel we are affiliated on the mainstream level, so Kenyans think this is juice. Bloggers, media stations, consumers, what any juice. See disaster hata imehappen. Buda endo guess no many only. Kulipa tukitoka hapo. So nilikuwa semaje, the only time tunajifanya tuko na sauti mtengiti mampenia people we think we know, but the thing is kwani people si kwa corona si kwa mochari kwa mahafali ya pale. Sawa. Yes, gender cost. I'm sorry. Yes, gender cost. So pale kwa mochari maze. Kwani unadai kusema wana receiving itu wanaume wamededi. Even women die. So my take is this: so long as kuna binadamu hii dunia, death is a constant phenomenon. So kuna vitu hatuwezi avoid kama death. But so help us God if we are going out the natural way, unaona. Labda umekuwa mgonjwa nyuria, umekula siesta yako pale chini ya nini, before invent gravity, matunde imetoka huko juu kama nazi kugonge ukule concussion udedi. Vitu kama hizo mazee, go the natural way, but si ati mtu amekudedisha. So mada miss dhanika inafaa kuwa na a picking point, like mali unaweza simama useme una really deserve kwenda. Well, regardless of the situation, that's my view mazee. Life ya mtu is si decision ya msee mwingine, si kabidhaa. Unaweza fika pale kwa nini uchukue kitu kwa kibanda sikia mama mboga na mamko unamlipa. This somebody this kitu ina recycling, ina spare part, you get. So when people want to take sides at umsamiuliwa, that thing is bullshit, especially when you want to become vocal. Ndio watu tunadhani tunajua wamededi, unaona. My point is wanawake wamekuwa kidedi. Women have been killed over the recent past, like kwani Shakahola wanawake wangapi walikuwa recovered. The case is being probed. Hiyo na hiyo ni kitu imeshikadi international whatever, so hiyo ni kitu haiwezi lenga. But in our villages women are dying from domestic violence wanadedishwa. So we hapo kwa village fulani kwanza hapa Kisii County, there are many cases in 2023 the domestic violence. Nani was hurt, where but we don't talk about them. We'd rather talk about who was killed in an Airbnb. But productive women and men for society.
are being killed on the daily. And the only and this some of these cases don't even make it to the limelight in social media. Juzi na happen kwa the lowest basis setting kwa society. Nobody is talking about them. We have elected members of the society to represent this whatever niseme tu wananchi ndio, like we have women rep for the case of women up to now bana, hadi hakuna women rep hata mmoja mimi nimesikia akiongelea story. Yeah, so me was like watu wasipatie jina ati femicide ati no women have been targeted. These things are just been happening, we just giving voice. Hata wenye wanabonga sahi, I think hata influencers wenye wanabonga shit sahi, they are just speaking about it if it's bringing traction to them, no, considering the clout culture ya Kenya pia, so wengine are just riding along, but it's a serious issue that's been taking place. So mimi nasema msiangalie ati mademo anadedisha, even men are being killed and nobody is talking about. So if you are going to have women reps, si pia tunahitaji representation, tulete man rep, pause, man representatives. Sasa unaona tena again ama hiyo position ikuwe scrapped off. Wacha nikueleze, unaona hiyo direction unaenda ni direction ita influence. You have a problem generally, you see there was a time I remember when I first saw the case about the John Matara dude when aliuana kwa BNB. And then a few days later, another case cropped up. So nilikuwa zile za wait, what's happening? Considering Twitter yangu nimetry sana kuilili na South Africa. So venye nilialign Twitter yangu na SA sana, nilikuja ku notice that in SA those cases are very numerous. You get like ziko like there was a lady raped in Soweto ama sijui wapi, you get as in hizo cases zilikuwa mopo. So when I saw those cases, similar cases cropping up on the wait, kwani tunaanza kutanga kama South Africa, you get. And there's this unique but unfortunate aspect of South Africa, in that the society it's very bitter, you get. The people are very bitter. Wakona mauchungu, exactly. So when that happens, it affects the whole society. You get. No unapata xenophobia is very serious in the place. The same thing na hizo gender focused violence, you get. So it is an issue yenye we should address as a whole, you get. To see focus on gender fulani, juu eventually it has spread to sectors in hadi gender matter. Me my fear is tukienda na hii approach yenye imekuwa hii the feminist angle yenye kuna watu wanaitwa feminist specifically women. It leaves the other part of one society out of the picture. So wanaume wako out of that picture, wanaume wako huko. So all this activity by feminists is against those people, is to protect these people from those people who haven't proclaimed themselves as dangerous. Hizi vices watu kufanya, watu kaa kupigana, kuuana, zinakwanga ndani ya mse. Haikwangi imeandikwa hapa hivi ati mse violates women, this guy is pedophile, this guy is violent, this guy is a murderer, this guy is a... Haijaandikwa kwa face ya mtu. That's hiyo ni kitu iko innate, unacheki. Hiyo ni kitu iko innate. So when you tenga some people at we are doing all this because there's this and this happening in society instigated by this particular group of people. I think kuna wanawake wamededi out of domestic violence, but utapata probably ni alikuwa maanzisha. Same your wife comes and you and then in the middle of that fight somebody grabs a knife and manslaughter, you see. So nobody looks at that. Where the moment umeripoti umededisha mwanamke, your case is done. Nobody probes what transpired or what
I think hakunanga due process. Hadi si unasikianga asema ati kwa tukao wanawake pale kwa FIDA ukipelekwa. Stories hakuna story you are done for. Ndio maana unasikianga ati committee kila mtu ako innocent. So hakuna mtu kubali ati alidu nini fulani. So nasema bana hakuna ati wanaume wana focus violence towards women. It's happening, but it's not from a group of people, it's from individuals. So when you are talking about this issue, si ati kuna watu wengine like where say you tunaweza ingia kwa room fulani, but because you are a man, itafika your point, because you are a man, people start acting some type of way, like the same way in the States now. You can't say the word black. You can't say the word black without flinching. No. So we are going to get to that point. Huwezi ingia kwa room na mwanamke, whichever the context, and be comfortable, because you are careful about what you are saying, you are comfortable about what you are doing, which might be profiled as violence or violence or vice against women. Vitu tu zenye tuna consider kawaida sahi, from our language, from our culture, from our dressing, from the way you approach issues now, it go very fast from good to bad or bad to hatujui, like where kunaenda inaenda tu kwa fraka. Just hiyo sijui communicate. So this feminist approach inatupeleka huko, but me I think when wanaume are going too much than hata, I wouldn't say that staki kusound nikaa wanawake atuseki, but men are going through a lot. Ukitembea in any town, tally the population of street children. That was my case study. Tally population ya street children, take a case of 100 kids on streets. How many are male? How many are female? Look at what wako shule. Look at a school setting. We are always pushing for education of the girl child, but nobody talks about education of the boy child. Ukipatikana mtu yako dema yani chuo, hiyo ni tricks. But boys wako kaya ni chuo, unaweza jitetea ati tunasaidiana naye kusaka unga ati tuko bado. So asifu mtu boys, yeah, deserve a piece of education. So I just think the approach you are taking about these things, ndio reason hatutaisolve vitu kama hizi. We come back to social media, #femicide, stop killing women. But the problem iko kwa society. We are not talking about it when it's happening. We are talking about it when we think it's necessary to talk about it. So I'm not saying whatever has been happening to women is just it's unfortunate, it's uncalled for. Tunaishana, wacheni kufanyia wanawake hivyo, and the garden pia mtupende bana, protect our men bana. Si ndo mbegu. Mse, kuna watu nasikia kuna watu wanalisha mastili. It's called slow death. Ile design. Ukiwa na assets, if you are rich, if you are wealthy, you marry a woman but yasha mwa wewe mmoja. Why? Si anadai assets zako mse. Unaweza share nini? Adai kushare. Akiingia kwa hiyo marriage, the moment she says I do, kuna timeline yako ya kuishia. Man. So because they can't kill you, you gruesomely let a probe and shit. So they kill you either with chemicals or. Do you still know unasema? To make a still apparently kwa chakula. This still ulia kuosha dishes. It's grounded. I think it does something to the intestines. Na katakata, I don't know. Jaba, bro. Si jaba, Yeah, something. Si ati nasema kuna watu wengine wanaonea or what. Just saying we should be impartial when approaching such issues. Ni kweli watu wanadedishwa, people are getting hurt out here, families are, kuna sawa leo wenye wana feel the pain actually more than hata sisi watu wanaona vitu kwa screen. Family members are mourning real time yani, au sawa na feel. Femicide is will be not issue until they are bleeding on your sister or your mom or your relative out there. That's when you actually feel it. Na hata targeted killing of men inaitwa
We bana, cheza chini. Cheza chini. Ilikuja na meli. Bora iko na side huko mwisho. Homicide. Kunyurisha wanaume pia si fiti. Ni kupiga ngeta. Yetu unajua inakuwa ikoangi rahisi. Nilikuwa before ni forget. Unakumbuka venye watu usema ati wanaume wa Nyeri upigwa juu ni walevi. When people talk about this thing wanaiongelea akicheka. Bana. But it's something serious manze. Ile design hapo kende. Create squeeze. Hadi wamadhara kujenga wako like vijana kujeni Nyeri. Tunataka tukuzalisha. So protect the seed bana. Sisi ni mbegu. Nyinyi shamba, sisi pia tutawatunza. So protect mbegu itanawiri shamba manze. So let's be impartial when dealing with these issues. Tukue serious nazo, si at time kuna traction fulani ama like fulani social media. That's when people want to be vocal about these things. They are happening. Kuna watu wanazifeel vibaya sana, kuna watu wana take advantage of it. If you take advantage of it, kwa jua tu kuna msana team mahali. So I think nimepata good airtime kuiongelea TikTok. I had to talk. So probably what we didn't get what I was saying, but I was saying tunafaa kuwa impartial when dealing with matters in affect society. And when the basic structure of society ilikuwa destroyed, we are not living anymore. Sindio, tuko chaos hiyo design. So yeah, that has been January in a minute. Yeah, quick fast tuko halfway. 18 more days of January to go na tuko 23rd, yeah, 23rd, quarter past 11 p.m. this Sunday evening in Boston City. Yeah, that will take much of your time. You wanna go and sleep, recording at night, but this is just to let you know we're back. This was January in a minute. Monte. Yeah. Shukran kwa kutokea. Awesome. We've done it. Tumeng'ang'ana, but we have to sweat it. We have to sweat it, man. Tukisema resolutions lazima tutenda, au sio? And hisi tunatenda. I want to tell you my listeners, believe in yourself. Weka resolution, utasikwambia shit. When do you do? Hero do, ushinde useme nilijaribu. Rather than time ishe useme hata ningefanya singefaulu, unachuaje. So you never know until you do it, manze. Keep it the Passed On podcast. Follow our podcast, turn on post notification on Spotify, and subscribe to our YouTube channel, turn on post notification. What are your social media handles? Twitter, niko Twitter. I'm very sure. It's not Twitter, man. Oh, X. Formerly X. Formerly Twitter. Oh, jeki unapenda. Formerly X, gani ni gani? No. Twitter ni X ama X ni Twitter? Mimi ilibidi nijitoe after waite X bana, utarudiaje X wako? Utarudiaje X wako? Wewe umemaintain kwa X msasa. Exactly. Yeah man, X wangu bro. So what's your handle? At Nyangun Monte. At Monte, sorry. Jina yenyewe ni Nyangun. Yeah, so Twitter tu utanipata tu nikipiga manduru kwa utaona umeka profile gani mwenyewe kama ni ile fulani inakaa niko faceless huko vibaya sana. Shabana. Pigwa hata sitaki kuongelea Shabana. Anaanza kujitetea na Liverpool. So that's has been it. Thank you for keeping it the Passed On podcast. We're keeping it short and sweet like a Saturday morning. Till we meet again in our next segment. Tell a friend watu kiche bana. Waambie mtaani the Passed On podcast is back. Yeah. We are found me on Instagram at Cyril10. TikTok the Passed On podcast. YouTube the Passed On podcast. Wewe unaniangalia je, nimesema TikTok. With there. Tutakuwa tunamshare marine zetu hapo hivyo the Passed On podcast vibaya sana. So it's been awesome ride with you guys till we meet again. Adios muchachos. Say wagwan. Wagwan popcorn.